to be involved. Если вы знаете, Yeah. если вы знаете мантру Будды медицины, вы можете ее произносить вместе с нами. Если вы ее не знаете, то будет достаточно, если вы просто расслабитесь, как следует расслабитесь и будете наблюдать за собой, за своим умом и телом, понимая, какая команда в этот момент работает. And then, on the other hand, we can see when we move, when we physical move, mental move, energy move. Также вы можете... Doing, sort of like. So we try to observe to our own system. Также вы можете заметить, когда вы движетесь, что происходит, какая часть тела, какая часть ума движется, какая часть энергии движется. Таким образом, вы можете понаблюдать за своей собственной системой. When we are busy, when we are stressed, when we are moving time, we don't see. Когда мы заняты, когда мы движемся, когда мы находимся в движении, мы этого не замечаем. In order to see that, observe that, need a little bit calm. So inside the calm, everything settled, then we able to see. И для того, чтобы это заметить, чтобы научиться это замечать, нужно немного расслабиться. И когда мы находимся в состоянии покоя, у нас возникает способность замечать эти вещи. So we chant a few mantras, okay? Таким образом, сейчас мы прочитаем несколько мантр. The other hand, Buddha medicine is like that, the healing power. So we try to include all the people who sick, people who has problems. We as a team try to get some benefits to all the people who has sufferings, not only people, but all sentient beings, included our motherland. Кроме того, мантра Будды медицины, несомненно, обладает исцеляющей силой, поэтому сейчас мы можем также направить это намерение исцеления к другим существам, к нашим близким, ко всем. Мы в этом смысле работаем как команда, направляя это желание об исцелении ко всем чувствующим существам, которые все когда-то были нашими матерями. So this, we are not changing your religions, or we are not talking nothing. We just simply try to be healthy physically, healthy mentally. Поэтому сейчас мы не говорим о какой-то религии и о каких-то молитвах. Мы просто стараемся быть здоровыми и стараемся пожелать другим тоже быть здоровыми физически и ментально. Okay. Aranjasa mungati su diyata kanji Bekanji Mahabekanji Aranjasa mungati su diyata kanji bekanji mahabekanji Aranjasa mungati su
Okay, dear. Итак, дорогие мои, Okay, so today's my topic, we in the Tibetan language we call the chut. Then chut means is something that is suitable to us, make us better, feel better. сегодня мы посвятим этот разговор тому, что по-тибетски называется тем, что максимально нам подходит, что благоприятно для нас. Then means is use that. Тен означает использовать это. So then means is we should use individually, which makes us better. Тен означает то, что мы должны использовать, мы сами должны использовать для того, чтобы это нам помогло. Which means is a diet, behave, everything is not something that the universal diet, not universal behave. Это может быть диета или образ жизни, которые не являются универсальными, они должны быть адаптированы к нам самим. Why there's no universal diet behave? Because we physical, our own system is that they very individual. Почему не существует какой-то универсальной диеты? Потому что наша собственная система, как физического тела и так далее, уникальна. Even though we all as human main material composed by 5 elements, but inside that the 5 element, certain element is predominant, certain element is a little less. Хотя все мы, как люди, состоим из 5 элементов, а внутри этой системы 5 элементов какие-то элементы могут быть преобладающими, а какие-то могут быть выражены слабее. And your age, where we live in our regions. А также большое значение имеет наш возраст или обстоятельства, в которых мы живем, место, где мы живем. And the seasons, and also individual health conditions. А также время года и индивидуальные состояния здоровья. And then another important part is also we called our personalities. Even though we are same, but it's that we have slightly different views, thoughts, preference, habits, so on and so forth, that all together make individually unique. И еще один важный фактор – это наша личность. Хотя мы все можем даже жить в одинаковых обстоятельствах, но мы обладаем различным характером, различными склонностями, привычками и так далее. И все это делает нас уникальными. So since we individually unique, so for that reason, now we say Trepaten, so which makes better for you, then you use that. И поскольку мы индивидуальны, мы уникальны, мы говорим о том, иначе говоря, мы используем то, что благоприятно именно для нас. What is our final goal? Какова наша конечная цель? Our goal is to have a good health. Наша цель в том, чтобы иметь хорошее здоровье, долгую жизнь. And between the good health and the long life, have a peace of life. That's what we're looking for. И среди хорошего здоровья и долгой жизни находится то, что называется нашей жизнью, мирной жизнью. Мы стремимся к этому. This also like a basic requirement, desire. Это своего рода основная необходимость, основное желание людей.
we are not looking something as such number of the money or such a house or such a like a big piece of diamond. We are not really looking these kind of things. Main what we're looking is the happy, healthy, and peace. So that's what we're looking. На самом деле мы не стремимся к тому, чтобы обладать каким-то определенным количеством денег, иметь какую-то землю или бриллианты и так далее. То, к чему мы по-настоящему стремимся, это к тому, чтобы жить мирной и благополучной жизнью. So now the true thing means is that to achieve that, to have a good health, longer life, peace of life, then which kind of diet behave is good for you. So you should use that. Поэтому Чоутен говорит нам о том, что мы должны делать для того, чтобы обрести такую благополучную и благоприятную для нас жизнь. Что мы сами можем для этого сделать? So that is sort of like the true thing. Вот что поднимается под этим тибетским термином Чоутен. So when we're looking this our body to keep our body healthy, если мы посмотрим на свое тело и задумаемся о том, что необходимо для того, чтобы поддерживать его здоровым, our body is composed by 5 elements. Наше тело составлено из 5 элементов. Not only our body, but is the entire this universal phenomena is based on the 5 elements. И не только наше тело, но вся наша Вселенная составлена из 5 элементов. The 5 elements are the earth, water, fire, wind, and space. 5 элементов — это земля, вода, огонь, воздух и пространство. So today we don't have every detailed talk, maybe also not needed. If you interest, please go to our website, Russia School of the Tibetan Medicine. We have a lot of information there. Сегодня мы не сможем рассмотреть это все очень подробно, но, может быть, в этом нет и необходимости. Если вам это по-настоящему интересно, загляните на наш веб-сайт Школы тибетской медицины в России, tibetanmedicineschool.ru, и вы найдете много полезной информации. Also, we have constantly we have a diet class, and then we have external therapy class, and soon we're hoping to have the full Tibetan medicine program as well. So the meantime, you can learn many things. Also, we have the junior teachers there. И также мы постоянно проводим курсы, посвященные диете, посвященные внешним терапиям. И также мы намереваемся снова провести еще один полный курс по тибетской медицине. Кроме того, у нас есть молодые учителя, наставники, к которым также можно обращаться. Okay, so even though our body is composed by 5 elements, but is based on the predominance, we all have slightly different body. И хотя все наши тела состоят из 5 элементов, в силу определенных предрасположенностей наши тела немного различаются. Maintain this body continuously, then the necessary requirement, the other element also slightly different. И также для того, чтобы поддерживать это тело, также необходимо немного разное состояние элементов. So this 5-element body, how we maintain, so we eat minimum 3 times a day, that help us to maintain, resupply the origin 5 element, and then that way we maintain and regenerate and we move. Каким образом мы поддерживаем наше физическое тело? Мы должны принимать пищу, по крайней мере, 3 раза в день. Это помогает нам восполнять запас элементов, это позволяет нам питать наше тело, позволяет нам жить и двигаться. Yeah. So when we eat food, when we looking at our food, food has also different taste, like sweet, sour, salty, bitter, so forth. So this we call the 6 tastes. So why this 6 taste? The food also has a different predominance of the element. That way we have the different taste. И если мы посмотрим на пищу, которую мы принимаем, то она обладает разными вкусами: сладким, соленым, горьким и так далее. Всего у нас есть 6 вкусов. Почему у нас есть 6 вкусов? Потому что эти вкусы соответствуют преобладанию определенного элемента или элементов.
An example, when we're looking like sweet taste is more predominant of the earth and the water element. Например, сладкий вкус соответствует преобладанию элементов земля и вода. When we're looking, the sour taste is more predominant fire and the earth element. Кислый вкус — это преобладание элементов огонь и земля. When we're looking, the salty taste predominant of the water and the fire element. Соленый вкус — это вода и огонь. When we're looking, the bitter taste, water and the wind element predominant. А горький вкус — это вода и ветер. When we're looking, the hot chili pepper is a fire and the wind element predominant. Острый вкус, например, перец чили — это огонь и ветер. When we're looking, the astringent is more like earth and the wind element predominant. Терпкий вкус — это преобладание элементов земли и ветра. So this is sort of like the sixth taste has a predominant element. Based on that, then we have different taste. Таким образом, 6 вкусов соответствует преобладанию определенных элементов. Именно поэтому у нас есть разные виды вкуса. So when we're looking at what are the sweet, если мы задумаемся, что такое сладкое, we are not talking only this sugar sweet. It's all the grain is sweet. Мы All сейчас the meat is sweet. не говорим лишь о сладости сахара. Для нас все зерновые, все зерна являются сладкими, и также мясо является сладким и так далее. And also origin dairy product like milk is sweet. И молочные продукты в своем чистом, неизмененном виде также являются сладкими. And then some of those fruit also sweet, like grapes. Некоторые фрукты также являются сладкими. So sweet means is big, sort of like also the vegetable like a potato, those kind of also sweet. Поэтому сладкий вкус очень распространен. Например, картофель, сладкий картофель. Все это сладкие вкусы. When we're looking, the sour taste is all the fermented group is sour. Если мы посмотрим на кислый вкус, то все ферментированные продукты относятся к группе кислого вкуса. The pomegranate fruit is sour. Гранаты кислые. When we're looking, the salty, all the salty group is salty, included baking powder. Если мы посмотрим на соленый вкус, то все соленые продукты обладают соленым вкусом, включая соду и разрыхлители для теста. When we're looking the bitter taste, all the bitter, like tea is bitter, coffee is bitter, cucumber is bitter, so green tea is bitter. So all those kind of group is bitter. Если мы посмотрим на горький вкус, то чай обладает горьким вкусом, зеленый чай обладает горьким вкусом, огурцы могут обладать горьким вкусом. Все это горькие вкусы. When we're looking hot, ginger is hot, garlic is hot, and chili pepper is hot. Если мы говорим об Most остром of вкусе, spices are hot. то большинство специй обладают острым вкусом, такие как перец, разные виды перца, чеснок и так далее. Имбирь. When we look at astringent, there's not so many food. Entire food is like presenting the astringent. But when we're looking like at the persimmons, this fruit, and mature time is astringent. Что касается терпкого вкуса, то не так много продуктов или фруктов, которые целиком были бы терпкими. Но ярким примером терпкого вкуса является, например, хурма. Хурма, особенно когда она незрелая, обладает выраженным терпким вкусом. And the most of fruit is between the main food and then skin area is bitter. I mean astringent. И также большинство фруктов имеют определенный слой терпкого вкуса между кожицей и внутренностью. So today what we say, like rice, wheat, those can cause to gain weight, overweight. И в наши дни часто говорится, что рис, пшеница и так далее, эти продукты могут способствовать набору веса. So today we have this like a fashion of the gluten-free, no? Поэтому в наше время, например, есть мода употреблять безглютеновую пищу. Because is that the
rice, flour, so on and so forth, is the predominant earth and the water element that can causing us gain weight, difficult to digest, soon after eat makes more foggy mind, so on and so forth. Why? Because it's that the earth and the water element predominant. Потому что в таких продуктах, как рис, пшеница, мука, мучное, преобладают элементы земля и вода. И они способствуют набору веса, они затуманивают наш ум, особенно после еды, в силу сочетания этих элементов. And especially if you are part of the earth and the water element predominant body, plus season, so certain like matching, then maybe it's not good for you. И в особенности, если вы относитесь к тем людям, у которых в Конституции преобладают эти элементы, земля и вода, и также вы находитесь особенно в соответствующем сезоне, времени года, то, может быть, эти продукты для вас не очень хороши. In general, your body is bigger, you have less like a motivation to movement, you don't like too much talk. In general, you is like solid calm. That means maybe you have more predominant of the earth and the water element. In this case, maybe those kind of food may not so good for you at this moment. В частности, если у вас есть соответствующая конституция, например, ваше тело является крупным, склонным к полноте, вы не любите двигаться, чаще остаетесь в молчании и так далее, это может говорить о том, что у вас преобладают элементы земля и вода. И в этом случае, возможно, такая пища для вас не является оптимальной. Instead of that part of the food, maybe for you it's good to have something sour taste, like fermented things, or hot, like ginger tea. So then this kind of would be better. И тогда вместо того, чтобы употреблять такую пищу, вам лучше принимать в пищу что-то острое или кислое, например, ферментированные продукты. Это будет лучше для вас. If you have sort of like that the body is a little skinny, you like to talk a lot, you are very active, maybe your body predominance is more like the wind element. Если у вас худощавое тело, у вас немного мышц, вы любите много говорить, возможно, у вас преобладает элемент воздух или ветер. Maybe for you it's good to use more like the sweet productions, this kind of. И тогда для вас, возможно, будет полезным употреблять в пищу эти сладкие продукты. If you have the body is again like more skinny, active, very sharp mind, talkative, tendency, anger, maybe you have more fire element predominant. So for you, it's better to have the bitter taste group. Если, например, ваше тело является худощавым, но при этом достаточно мускулистым, у вас много силы, много активности, очень острый и критический ум, возможно, у вас преобладает элемент огонь, и тогда лучше принимать в пищу какие-то горькие продукты. And special good with the sweet. И, в частности, сладкие. So this is just, I'm trying to give an idea for you. Я сейчас пытаюсь просто дать вам некое общее представление. So this kind of way, then we say the true, but then means is that you eat that the food which makes better for you. И таким образом мы говорим о том, что мы говорим трипотен, иначе говоря, мы принимаем ту пищу, которая помогает нам чувствовать себя лучше и быть здоровее. Even though you are either is earth element, earth and the water element predominant person, or wind, or fire, or whatever, but at the time change, your age is change, season is change, life place is change, regions change. Every moment your life circumstance change, that affecting existed element also something is manipulating or they're changing. So also based on that you need to move your diet. И также вполне возможно, что у вас есть определенная конституция. Например, у вас преобладают элементы земли, воды, огня или ветра, но с возрастом ваше тело, ваша конституция, ваши обстоятельства меняются. Они меняются в соответствии с возрастом, в соответствии с обстоятельствами. Поэтому возможно, что в какой-то момент вам также необходимо изменить свою диету. So in generally,
when we're looking sort of like all the diet, there's many kinds of the diet, thousands of the diet style, the diet. All of those is good. Vegan diet is good, meat diet is good, fasting diet is good, everything is good. I'm not saying none of them is not good. Обычно, когда мы говорим о диетах, мы знаем, что существуют тысячи разных диет, и все они хороши, все они по-своему хороши. Веганская диета по-своему хороша, мясная диета по-своему хороша. Я не говорю, что они сами по себе не хороши. The person, whoever that created this diet, teaching or applying, there has a reason, motive, but it comes to us individually. Then we need to look, this diet is suitable for me, yes or no. So that's what we call the individual. Люди, которые создавали эти диеты, обладали определенными мотивами для того, чтобы создать именно такие системы. Но применение этих систем зависит от нас. Мы должны применять их в соответствии со своими собственными обстоятельствами, исходя из наших индивидуальных особенностей. Even something is good for you, but is, as we said before, the time, season, region, lifestyle changing, then you need to adopt based on that. Возможно, например, что-то является подходящим для вас, но меняются обстоятельства, меняется время, меняется сезон, и вам также нужно принимать это во внимание и адаптировать свою диету. Through the diet, through the certain behavior, we could manage to keep its good health. И посредством диеты, посредством определенного вида поведения мы можем обеспечить себе хорошее здоровье. In the Tibetan medicine, we say, so always you try to remember the diet behavior. So these two is the two root of the conditions of the disease. В тибетской медицине мы говорим о том, что необходимо всегда помнить о диете и поведении, потому что эти два момента являются основой всех болезней. Not only this physical structure of the body, but they also we have an energy which is moving inside our body. So sometimes we say, I love you. Sometimes we say, I hate you. Sometimes we don't say nothing, no love, no hate. What does that mean? И это относится не только к нашему физическому телу, потому что также в нас есть энергия движется, наше состояние меняется. Иногда мы говорим «я люблю тебя», иногда мы говорим «я ненавижу тебя». Что меняется? Что приводит к тому, что любовь меняется на ненависть и так далее? So inside our the energy of the mind, this mind function. So this is also is very important parts to keep this health. У нас есть энергия нашего ума, некая энергетическая часть нашего ума, и очень важно также сохранять ее в здоровом состоянии. So to control these three, sort of like that, what we have is the anger, hatred, or attachment. So through these three, and to function these our energies. Our mind. И здесь в уме у нас проявляется привязанность, гнев и неведение. И для того, чтобы контролировать их, мы должны балансировать свой ум. So this that the attachment sort of like more connected with the wind element. И привязанность больше связана с элементом ветер. And anger is more connected to the fire element. Гнев больше связан с элементом огонь. And ignorance more connected to the water and the earth element. А неведение больше связано с элементами земля и вода. So can you imagine this attachment, how many problems bring to us? Вы можете легко представить, сколько проблем для нас создает даже просто такая простая вещь, как привязанность. And to this nature. И сколько проблем она создает для природы, которая окружает нас. This our mind is always something wanted. This attachment always wanted something. Always we feel missing something.
наш ум все время чего-то хочет. Это привязанность все время к чему-то стремится. Нам все время кажется, что нам чего-то не хватает. There's no way to make it satisfied all things. They always wanted something. Но нет никакой возможности удовлетворить все эти желания. Мы всегда чего-то хотим. If we are aware of on the top of that what we wanted, to analyze really needed, what is the useful, what's the outcome. If we're looking and analyze well, many of those we do not need it, but we just let them like mind move. They always want it. Но если мы обладаем осознанностью, если мы можем понаблюдать за всеми этими вещами, которые мы хотим, мы можем заметить, что большинство из этих вещей нам вовсе не нужны, но ум все равно к ним стремится. Even we not manage to eat our own food in our bowl, but our eye is to other people's bowl. I wanted that one. I wanted eat this one. So this one we called attachment, something that I wanted something. So this one also more like the predominant of the wind element. И если мы, даже еще не закончив есть то, что лежит в нашей тарелке, начинаем смотреть на тарелки других людей и думаем, о, мы это хотим, мы видим, что таким образом проявляется привязанность, и подобная привязанность является характерным признаком элемента ветер. So we wanted, now we look at our motherland. We looked at our neighbors. How many people today suffering because someone wanted something? Мы все время чего-то хотели, и вот теперь мы можем посмотреть на то, в каком состоянии находится наша планета, на то, в каком состоянии находится мир вокруг нас, просто потому что люди слишком много чего хотели. Equally, today we experience these natural disasters more and more increasing, and then human conflict is more and more increasing, because as someone has such a greasy, in sort of like unlimited, like desire, wanted something, so then we are suffering under that sort of like line. Мы можем посмотреть вокруг, мы можем увидеть, что становится все больше глобальных экологических катастроф, что ухудшаются взаимоотношения между людьми, происходят различные катаклизмы. И все это возникает в силу того, что у кого-то, у людей возникает слишком много слишком сильных желаний. We see that, no? One region is a fire, the other region is floating by water. Мы можем с легкостью это заметить в одном регионе огромные пожары, в другом потоп. One side is fighting, the other side is domestic violence. В одной стране война, в другой домашнее насилие. So all those kind of things, it's once upon a time we could have prevented, but now it's a little too late. Sort of like we all have to experience this, because is that we all had this karma to be born in this moment, in this region, in this circumstance. Then we all, either we directly participate, yes or no, but we all have something like experience of this, dealing with this. Все эти вещи в какой-то момент можно было предотвратить, но теперь уже поздно, потому что у нас у всех есть карма, в силу которой мы родились в этом месте, и мы вынуждены иметь дело с тем, что происходит. But if we have like calm, peace, if we really analyze well, really do we need all those things? Maybe we do not need it. If we know that before, maybe we able to prevent the many of today's these disasters. Но если бы наш ум находился в покое, если бы наш ум находился в состоянии мира, то, возможно, мы смогли бы посмотреть внимательно на все эти вещи и подумать, а нужны ли они нам на самом деле? И, возможно, это предотвратило бы все эти чудовищные катаклизмы. So now today is too late does not mean is now we don't do nothing, no, but at least we try to do something and then maybe extend a little longer.
И то, что теперь слишком поздно, не значит, что мы ничего не можем сделать. Мы можем приложить усилия, мы можем обратить на это внимание и сделать что-то, и, возможно, сделать так, чтобы эти вещи не были настолько быстрыми и так далее. So now what we try to do, instead of that always I wanted something, I needed something, we try to think what other people need, what other animal need, what other nature need. We try to look something little outside. Not only I am living in this planet, but there's many people living in this planet. At least I have some neighbors, what they needed. If looking out, maybe that makes more satisfied to us. Поэтому вместо того, чтобы снова и снова думать «я хочу это», думать о том, что нужно мне, следует задуматься о том, что нужно другим, о том, что нужно нашим соседям, о том, что нужно людям и животным вокруг нас. Может быть, сделать что-то, что нужно не нам самим, а другим. And then maybe that also to satisfy or make sort of like appreciate which kind of life I have, which kind of circumstance I have. When we're looking at other people, what they needed, then I will find what I have. So this is also very useful. И, может быть, это принесет нам какое-то удовлетворение. Может быть, глядя на других людей и понимая, что мы можем принести пользу им, мы и сами обретем в конечном итоге какое-то удовлетворение. Another one is that the hatred or anger. И другое качество – это ненависть или гнев. So we look how many problems it brings with this anger, hatred, piece of hatred. Мы можем увидеть, сколько проблем возникает из гнева, из ненависти. Always we feel I am better than the other one, so then that always we're crushing. Мы всегда чувствуем, что мы лучше других. Мы всегда сталкиваемся с этим. Then we try to building up the history, how they bad treat us, and then now we need to revenge. So this kind of infinite of hatred, anger. Затем мы пытаемся выстроить целую историю, как этот человек всегда причинял нам проблемы, почему он намного хуже, чем мы. Таким образом, мы лишь пестуем свой гнев и ненависть. So that when we're looking, the always anger to take the action tools to the outside, we never finish to fighting or to problem, to making, creating problems. Но если мы попытаемся решить эту проблему только какими-то внешними действиями, мы никогда не справимся с проблемой. Instead of the anger, try to attacking to all other beings around us, or animals, or natures. Instead of that, we try to see why this anger started, why this problem started, looking to myself a little bit. Instead of looking outside, how should I kill or beat that person? Look a little bit yourself. Поэтому вместо того, чтобы продолжать испытывать гнев и на основе этого гнева совершать какие-то агрессивные действия, пытаясь победить всех вокруг, людей, животных и так далее, следует посмотреть на себя, посмотреть, как возник этот гнев, откуда он возник, присмотреться к самим себе. There is a very nice sort of like quotations from the great master, the Paju Rinpoche. Есть прекрасная цитата из великого учителя Патрула Ринпоче. He quoted from the teachings of the Jigme Lingpa. Он, в свою очередь, приводит слова учителя Джигме Лингпе. So what they said is, if someone suffering, sort of like an example, we say one person did something, he's going to the jail. Он говорит, если кто-то, например, страдает, допустим, человек сделал что-то, и его сажают в тюрьму, and many of us, we say, oh, that deserve, that's great job. They did cut him, so that's good. И большинство из нас говорит, ну и отлично, прекрасно, что его поймали, очень хорошо. But we do not know when he made the problem time, which kind of the circumstance is there, which kind of mental state is there. We do not know at that moment, at that circumstance, which kind of circumstance they had. Но мы не знаем, в каком состоянии ума находился этот человек тогда, когда он совершил это преступление. Мы не знаем, какими были его обстоятельства, внутренние и внешние.
But now I know what I'm saying, what I'm doing. Но мы знаем, что мы делаем сейчас, что мы говорим сейчас. Then they said is also you will have the consequences because of also you are angry to that person and to saying something. Поэтому Джигмалинпа говорит, что в этом случае с последствиями этого столкнетесь именно вы, потому что вы сейчас находитесь в этом состоянии ума и испытываете гнев по отношению к этому человеку. So these kind of cases, what we can do, only we try to control our own mind, our own anger. Что мы можем сделать в таком случае? Мы можем попытаться взять под контроль свой собственный ум, свой собственный гнев. To see why I'm angry, what will be the result of that, what will be the outcome, what will be the benefit of this anger to fighting this. Посмотреть, почему я гневаюсь, каковы будут последствия, есть ли какая-то польза от того, чтобы испытывать этот гнев. So the Shantideva, they give a lot of the metaphors of this kind of thing, how to control. И Шантидева приводит очень много примеров того, каким образом можно контролировать гнев. So simply he said that if we want to walk bare feet on the whole world. И вкратце он говорит, что если даже вы захотите пройтись босиком, обойти босиком весь земной шар, on the ground there's a lot of objects, so maybe hurts your feet. Sometimes too hot, sometimes too cold, sometimes there are thorns, metals, whatever. это будет очень трудно, потому что на земле находится множество вещей, которые могут повредить ваши ноги. Иногда земля может быть слишком горячей или слишком холодной, там могут быть какие-то колючки и так далее. If you want to cover whole the land where you're going to walk, covered by the ladders, impossible. Но если даже вы захотите покрыть весь земной шар, который вы хотите обойти кожей, это невозможно. Now what you can do, just piece of leather put under your feet, and that equivalent entire ground is covered by the ladders. Но что вы действительно можете сделать, это взять небольшой кусок кожи, сделать себе хорошие ботинки, и это будет равносильно тому, как вы покрыли бы кожей весь земной шар. Same like that way, if you want to conquer or to beating or killing your enemy, never finish your enemy. Точно так же, если вы хотите победить своих врагов, убивая их или стараясь их победить, врагам никогда не будет конца. But if you look inside you, you try to kill or you try to conquer your own enemy, that your anger, which comes from you. Но если вы посмотрите в себя, и если вы постараетесь подчинить или победить своего внутреннего врага, тот гнев, который происходит из вас самих, that equivalence of all the enemy is conquered. И это будет равносильно победе над всеми врагами. So, another one is that when we're looking, okay, where I'm coming this anger and then this attachment which I'm not able to control. Еще кое-что. Когда мы смотрим, откуда возникает этот гнев или эта привязанность, которую мы не способны контролировать, that means is that the ignorance, that the third emotions like the ignorance. Мы видим неведение, эту третью эмоцию или третье состояние ума. Ignorance means is sort of like we became like a blind. Неведение подобно тому, что мы как бы становимся слепы. Or we are being in the dark. Или оказываемся во тьме. So that we call the timukpa. Timukpa is like the darkness. Мы называем это по-тибетски тимукпа. Тимукпа — это буквально означает темнота, тьма. Or the Buddhism we called also the marikpa, no? В буддизме мы также называем это марикпа. In the Tibetan medicine also they said so the root of all the disease is the marikpa, ignorance. В тибетской медицине мы говорим, что корнем всех болезней в конечном счете является марикпа, неведение. Based on this ignorance, I'm not able to see how much attachment I have or how much anger I have. Потому что именно в силу неведения я не вижу, сколько у меня привязанности или сколько у меня гнева.
We know if we have too much attached to someone, somewhere, something, we want it. First, we have a lot of sort of like energy, try to push on that. Once we don't get, then we sad or we upset or we disappointed. There's a lot of efforts, a lot of energies. Based on that, all those effort energy, our body became weak. Then we're not able to sleep. Then gradually, then we're losing jobs and then marriage disappears and then a lot of other problems based on that then appears. Мы знаем, сколько проблем возникает из привязанности. Например, если мы испытываем какую-то неукротимую привязанность к кому-то или к чему-то, мы стремимся заполучить того или то, что мы желаем. И затем, когда у нас это не получается, мы расстраиваемся, мы испытываем очень сильное страдание, мы начинаем переживать. Постепенно мы слабеем, постепенно тем самым ухудшается наша жизнь. Мы теряем здоровье, мы теряем сон, мы теряем работу, разрушается наш брак и так далее. It's the same also if we have like and sort of like ineffective like angers which we're not able to control, the anger causing all the problems. You see everything is like enemy. Тоже Even касается... you see like beautiful flower, but you not see the flowers, you just see the thorns. Тоже касается бесконтрольного гнева. Когда мы испытываем сильный гнев, мы начинаем все вокруг видеть как врага. Даже если мы видим перед собой прекрасный цветок, мы уже не видим этого цветка, мы видим лишь шипы на нем. Because since you have a lot of anger inside, you don't see other people's peace. You see everything is like enemy to you. You don't recognize as something that good. Everything you turn into the bad. Потому что если сами вы полны гнева, вы не видите мира, вы не видите покоя в других людях, вы видите вокруг лишь гнев и агрессию. И таким образом все, что происходит с вами, превращается во что-то плохое. We lost trust to the peoples, confidence to the peoples, love to the peoples. All those precious things we lose. Мы теряем веру в людей, теряем доверие к людям, теряем любовь к ним. Все эти драгоценные вещи мы утрачиваем. And then not only this, that the anger and the attachment brings that the issues to the mind, but also this too brings like issues to the health. If we have attachment, that brings a lot of mental disease. И привязанность и гнев вызывают проблемы не только в нашем уме, они приносят беды не только нашему уму, но и нашему физическому телу. Возникает множество, например, болезней ума, психических заболеваний. Like fears, stress, anxieties. Возникают страхи, стресс, тревожность. And the end lose your confidence in yourself, like. И мы теряем уверенность в себе, утрачиваем самооценку. So and even you don't trust yourself. И в конечном итоге мы не доверяем уже даже самим себе. If you not trust yourself, then who going to trust you? No? Но если вы не доверяете себе, кто будет доверять вам? Same. Also, anger is not only the anger causing the mental issues, but also physical problem comes, like all the blood disease, like heart disease, so on and so forth. But it brings a lot of the mental, like the aggressiveness. И более того, гнев вызывает не только какие-то негативные состояния ума, он также переходит и на физический уровень, он может вызывать повышение кровяного давления, проблемы с сердцем, и ваш ум пребывает в состоянии агрессии. So for that reason, now we try to do is aware that the ignorance, we try to work up the ignorance and we try to be aware. И что нужно делать в этом случае? Мы должны постараться сохранять осознанность, мы должны осознавать все эти проблемы, осознавать гнев, неведение и так далее. So some they like the mindfulness, mindfulness, be aware. So all those kind of like the different terminology, but it is similar concepts.
Мы применяем для этого осознанность. Мы можем назвать это осознанностью или внимательностью. Мы можем использовать разные слова, но смысл один, принцип один. So be aware for what? Что же мы должны осознавать? To see which kind of action you're taking, to see your emotions, which kind of their action they're doing. So you need to be aware all the time to your body action, mind action, and the verbal actions. Мы должны видеть, какие действия мы совершаем. Мы должны замечать, какие мысли мы испытываем. Мы должны наблюдать за всеми действиями своего тела, речи и ума. Because once we have little awareness, and then that we can control. Because as control comes, somehow it's very difficult, but somehow it's easy. Потому что, когда у нас есть некоторая осознанность, нам намного проще обрести контроль над собственным состоянием. Потому что, когда мы говорим о контроле, иногда это может быть трудным, но иногда это может быть очень простым. The difficult, why is it difficult? Because there's many things. Because as mind is there, energy is there, body is there. Even in the mind, there's many things. So sort of like pretty, like scattered. So it's not so easy. But if we put like simple, it's good because there's only control the body action, mind action, energy action. So all in these three as a team functioning this body, mind. С одной стороны, это может показаться нам трудным, потому что есть очень много разных аспектов нашего состояния. Есть тело, речь, ум. Все это проявляется во множестве разных проявлений. Но мы можем упростить это, просто посмотрев на это как на действие тела, речи и ума. Если мы смотрим на это таким простым образом, то все это превращается в некую коллективную работу, в работу команды. Они взаимодействуют между собой. So when we sort of like be little silent, try to quiet, how should I say, like relax a little bit. When we relax, we can see in order to function this body, which kind of tools needed. И когда мы пребываем в покое, когда мы расслабляемся, мы можем понаблюдать за собой и заметить, какие инструменты, например, нужны нам для того, чтобы как следует функционировало наше тело. So we can see, the mind, there's one sort of like boss somewhere here. Мы можем увидеть, что у нас есть некий босс в голове, это наш ум. We can't see that boss. Мы можем увидеть этого босса. But we feel. Мы его не можем увидеть, но мы можем его почувствовать. The boss say to the body, go there and get that one. И этот начальник говорит нашему телу: иди туда, сделай то, добудь то. And then body go and they do whatever the boss asks it to do. Тело идет и выполняет команду начальника. So in the the Naganov Rinpoche's book, they call the birth, life, and the death. So I really recommend you try to get that book. И я очень советую вам найти книгу Чигел Намхай Норбу Ринпоче «Рождение, жизнь и смерть». So Rinpoche in general, he has a lot of amazing books. Вообще у Ринпоче есть очень много прекрасных книг. Maybe some of you know him, maybe some of you don't know him. Возможно, кто-то из вас знал его, кто-то из вас его не знал. If you don't know him, he is one of the top scholars, Tibetan scholars in this planet till 2018. Если вы не слышали о нем, то он, несомненно, был одним из величайших тибетских ученых на этой планете, вплоть до его ухода в 2018 году. In the 2018, he physical, sort of like not longer with us, but his legacy is with us. С 2018 года физически он уже не с нами, но его наследие с нами. So if you look
his book, there is, even I do not know how many of them, but there are countless of books. И если вы посмотрите на его книги, я не знаю, сколько их всего, но их очень много. All of them is really, it's one wonderful, then the other one is amazing. Each book is very amazing. И все они по-настоящему прекрасны. Каждая книга совершенно замечательна. And especially a book which is more related with my professional. И в частности, книга, которая имеет отношение к моей специальности. Which the name of the book is The Birth, Life and the Death, I totally believe translated into Russia. Это книга, которая называется «Рождение, жизнь и смерть», и она, как я знаю, переведена на русский язык. Probably Kirill did. Возможно, Кирилл ее перевел или издал. If there is a book, then it must be done by Kirill. So. Потому что те книги, которые у нас есть, в основном изданы Кириллом. And then many other language does have that. Но также эта книга есть и на многих других языках. So that book is very well explained the basic Tibetan medicines and then how they're relating the body and the mind. So this kind of, so it's a very beautiful a book, very simple to read, very deep knowledge to understand. И в этой книге очень подробно и ясно излагаются принципы тибетской медицины. Очень ясно показывается, каким образом взаимосвязаны тело, речь и ум. Она написана простым и ясным языком. In that book, Rinpoche explained the number one, he said, we all need to study medicine. И в этой книге Ринпоче, в частности, говорит, что всем нам следует изучать медицину. Does not mean we became doctor, no. Это не значит, что каждый из нас должен стать врачом. Which means is we all should have awareness to our body. Это значит, что все мы должны обладать осознанностью по отношению к собственному телу. We all should know a little bit our body. Нам всем следует лучше узнать свое тело. Once we know our body, then we get the awareness. Then through that, we may able to manage to prevent a lot of the issues. И когда мы лучше узнаем свое тело, у нас появляется осознанность. И благодаря этой осознанности мы можем предотвратить множество разных вещей и состояний. Sometimes we see the body is a source of suffering. Иногда мы видим, что тело – это источник страдания. Sometimes, we see the body is like the root of the achievement. Иногда мы видим тело как корень достижения. Without this body, we're not going to achieve anything. Без этого тела мы ничего не сможем достичь. So what he put second metaphor of that one is that the physical body presented as the blind horse. И в этой книге Ринпоче приводит такую метафору. Он говорит, что физическое тело подобно слепому коню. And the mind he metaphored like limbless man. А ум подобен безногому человеку. The limbless man riding that blind horse. И если безногий человек скачет на слепом коне, the man doesn't have limb, but he has eyes, so he see where should go. То хотя этот человек и не имеет ног, он имеет глаза, и он видит, куда нужно ехать. Horse can go, but is blind, they don't see where. А конь же может передвигаться, но он слеп и не знает, куда ему идти. And the team, as like team, then they move together. Но они взаимодействуют, работают как команда, и благодаря этому они двигаются вместе. But now we see, no, that who's riding that the man who's on the top of the horse, not only he has the eye, but he need to be a good, sort of like he know what he's doing. If he's crazy, he could lead that poor horse very crazy way, and then the horse lose very quickly. Но также мы должны понимать, что этот наездник, хотя у него и есть глаза, он должен, кроме того, обладать ясной головой. Иначе, если, например, он безумен, он может завести этого коня в еще большие дебри. If the horse lose, also not a benefit to that the limbless man, also he's not going to get anywhere.
Если же этот конь потеряется, то от этого не будет никакой пользы ни для него, ни для его наездника. So sometimes we call that the multitask, we do a lot of things the same moment, then we feel it's good. Иногда, например, мы говорим о многозадачности, мы делаем множество разных вещей одновременно и обычно думаем, что это хорошо. Sometimes we stay very late evening, like we feel good. Иногда мы работаем допоздна и думаем, что у нас все хорошо. Sometimes we stay a long time not eat, we feel good. Иногда мы долгое время не едим и также чувствуем себя прекрасно. So all those things, if there's some purpose, is a purpose. This is another issue. Without any purpose, if we do this kind of longer period of time, that could lose your blind horse very quickly, because its body is that the 5 element, any kind of material composed by 5 element is decline, sooner or later decline. So if we do a lot of things, the element decline is more faster. Все эти вещи, конечно, если они делаются с определенной целью и осознанно, могут иметь какой-то смысл, но обычно мы делаем их неосознанно. И когда они делаются неосознанно, они в конечном итоге приводят к тому, что наш конь, наше тело постепенно ослабевает и может покинуть нас, потому что теряет силу. But the mind is not necessarily material of the element is not composed, more like that the energy aspect. So the body get weaker and weaker and the mind wanders more and more. Then, so very quickly, then these two depart. Потому что хотя тело состоит из материальных элементов, ум не состоит из материальных элементов. В этом случае что происходит? Происходит следующее. Наше материальное тело становится все слабее и слабее, а наш нематериальный ум хочет все больше и больше. В какой-то момент они уже не могут существовать вместе, и тогда они расстаются. So for that reason, then to be aware is important. По этой причине осознанность очень важна. So in order to be aware, what we can do? Что же мы можем сделать для того, чтобы сохранять осознанность? Yoga is very useful. Очень полезна йога, Meditation is useful. полезна медитация. Why those things useful? Почему они полезны? Because it's need to learn, need to study. So study that can explain what is the body, what is the mind, how this works. So to study something brings the benefit to us, to making work up us. So then that's the reason we call the Shepa, that the wisdom. Они полезны потому, что их нужно изучать. Когда мы их изучаем, мы начинаем лучше понимать, каким образом работает наш ум, каким образом работает наше тело, как они взаимодействуют. Таким образом, само по себе подобное изучение чрезвычайно важно. Поэтому мы говорим шепа, то есть знание или мудрость. There is a lot of yogas, very wonderful. That's only what I know, is that the yantra yoga, which our community do. Есть множество видов йоги, которые делают разные люди, и в том числе прекрасная янтра-йога, которую мы делаем у нас в Дзогчен-общине. Which is taught by our teacher. Это учение, которому учил наш учитель. It's such a wonderful yoga. So through that yoga, I learned a lot as that how should be. Это замечательная йога. Благодаря ей я узнала множество разных вещей. So since many of you looks like in the Kунсангаре, so Kунсангаре we have a lot of qualified yoga teacher. So I hope you can have some experience with them. Многие из вас сейчас в Кунсангаре. И в Кунсангаре есть множество прекрасных квалифицированных инструкторов йоги. Я надеюсь, что вы можете с ними заниматься и тем самым обретать необходимый опыт. And then also wherever you are connecting and your region, for sure there's some yoga teacher. И я уверена, что там, где вы живете, в вашем регионе, также есть какие-то учителя йоги. Another one is also meditation. Кроме того, мы говорим о медитации.
the meditation does not mean is that the meditation could be many meditate ways. So many purpose, many goals, many ways, many methods. But the simple one is just try to calm, relax, and to see what's supposed to do. Есть много видов медитации, есть множество разных методов, но основной принцип, самое главное, просто постараться расслабиться и увидеть таким образом, что нужно делать. So when we see it, just we see, yes, I'm a human being. И когда вы смотрите на себя и видите себя как человека, как человеческое существо, Once we see, yes, I am a human being, which means is different than the other animals. Now we try to think, okay, if I'm human being, what will be the purpose of the human? What will be the duty of the human? вы смотрите на себя таким образом, и вы видите, я человек. Как человек я отличаюсь от других живых существ, от животных и так далее. Но если я человек, то каково назначение моей человеческой жизни? Maybe we did not came in this planet just to survive us, try to survive us. Может быть, мы пришли на эту планету не только для того, чтобы выжить. May not our duty is just try to find some food and then to sort of eat and sleep. Может быть, наша цель не только в том, чтобы находить какую-то еду, есть ее и спать. We have something capacity or power that other animal cannot do. To survive also, any animal, they survive. У нас есть способность, у нас есть власть, сила, которые не обладают другие животные, потому что все остальные животные занимаются исключительно собственным выживанием. Also, other animal, also they're fighting. Также животные сражаются между собой. Also, animal do, the big animal eat the small animal, they do. Большие животные пожирают малых. This is not the purpose we came here. Это не та цель, с которой мы пришли сюда. This may not that the sort of duty of the human. Не в этом задача человека. Once we came here as human, we see, we have the experience what is a suffering, and we see what is a suffering to the other people or other sentient beings. We try to help that. Родившись людьми, мы можем увидеть, что такое страдание, мы можем увидеть его природу, мы можем увидеть, как возникает это страдание для нас и для других живых существ, и мы можем постараться с этим что-то сделать, помочь себе и другим. So Buddha said, so you take your body as an example, don't harm to any other sentient beings. Будда говорил, возьмите себя в пример, не причиняйте вреда другим существам. Even we not have physically, mentally, or verbally, or whatever, any circumstance, we have to a capacity to help other sentient beings, that's okay. You make sure don't harm any other beings. И даже если в силу ваших обстоятельств, физических или умственных способностей, у вас нет возможности помогать другим существам, не беспокойтесь об этом. Самое главное, не причинять им вреда. At least we keep wishing all sentient beings be healthy, happy. По крайней мере, нам нужно стараться сохранять правильное отношение, желать другим существам быть здоровыми, счастливыми. So this kind of reason is important. We have a long life, good health. Все эти вещи очень важны, и они важны в том числе для того, чтобы обладать здоровьем и долгой жизнью. So many of people is fathers, mothers, children, brothers, sisters. So we, all of us, is someone, something. А многие люди являются чьими-то детьми или родителями, братьями, сестрами и так далее. Все мы кому-то, кем-то приходимся. We have above us, we have some people who we need to respect, taking care. И над нами есть люди, которых следует уважать, о которых следует заботиться. Below us, we have who we should give love and taking care to make it, to move their life. Находятся те,
кого мы должны любить, о ком мы должны заботиться, кому мы дали жизнь. So we have responsibilities. Поэтому у нас есть ответственность, есть обязанности. We have something to do. Мы должны с этим что-то делать. So for that reason, then we wishing to have a good health and a long life. И по этой причине мы желаем им всем здоровья и долгой жизни. In order to have a good health, long life, peace, that's very important. Then we, number one, we try to see which kind of actions we have. И по этой же причине мы желаем их себе, потому что для того, чтобы обладать долгой жизнью и здоровьем, нужно в первую очередь наблюдать, какие действия влияют на это, какие действия мы совершаем. Many times we looking for the happy, healthy, but then action is we try to accumulate all the to become not healthy, not happy. Очень часто мы хотим быть здоровыми и счастливыми, но действия, которые мы совершаем, ведут вовсе не к здоровью и не к счастью. Okay. So conclusion of the today's our main topic. Хорошо, и в завершение сегодняшнего разговора, What we can do simply, что мы можем делать? have chance, try to go to sleep a little early, between the 9 to 10. Если у нас есть возможность ложиться спать пораньше, в 9-10 вечера, And try to get up a little early. и вставать пораньше, Even you sleep 8 hours, but if you sleep early night and late morning is totally different, their qualities. в этом случае, даже если вы спите всего 8 часов, качество сна будет совершенно другим. I'm not saying you give up the jobs and all the responsibility and then go to sleep. I'm not saying that if you have like some responsibility, jobs, so on and so forth, then this is another special circumstance. Я не говорю, что вам нужно отказаться от работы и так далее. Конечно, если ваша работа требует какого-то соответствующего поведения, это специфические обстоятельства. Morning when you early wake up and then after wake up, you try to think a little bit. Thank you, today I'm still alive. So I will make sure do something good. At least I make sure don't harm other beings. И утром, когда вы просыпаетесь, рано утром, вы можете уделить какое-то время размышлению, вы можете подумать: спасибо, сегодня я опять все еще жив, и я могу в течение этого дня сделать что-то хорошее, по крайней мере, я могу и постараться не причинять вреда другим живым существам. Then you make sure have a good breakfast. Затем позаботьтесь о том, чтобы принять хороший завтрак. Today, what we do, go to sleep late and then wake up late and then run to the work, so we don't have time for breakfast. Обычно в наши дни мы делаем следующим образом. Мы поздно ложимся, поздно встаем, у нас нет времени на завтрак, мы бежим на работу. This became like habit, then we don't feel needed, then one day became like a costume to not having breakfast. Это становится привычкой, мы не чувствуем в этом необходимости. В какой-то момент мы уже не чувствуем, что нам нужно завтракать. Empty stomach have a strong coffee. На пустой желудок мы пьем сильный кофе. Coffee, I told you, no, coffee is bitter taste. Bitter taste is water and wind element predominant. Как я уже говорила, кофе обладает горьким вкусом. Горький вкус – это элементы ветра и земли. So, I'm not saying coffee is not good. Coffee is very good. But the time to drink when your stomach empty, they could put all the wind in the top on the head. И я не говорю, brings a lot of cold. Я не говорю, что кофе – это плохо. Кофе это очень хорошо. Но если вы пьете кофе на голодный желудок, ваш ветер поднимается, он поднимается вверх головы, и также кофе обладает холодной природой. Then entire day you became little nervous. И весь день после этого вы будете несколько нервным. Of course, if you are young, if you are strong, may not you feel this kind of experience. Если вы молоды и сильны, вы можете этого и не заметить. Believe me, sooner or later you will have experience. Но поверьте мне, рано или поздно вы это почувствуете. Then when you have experience means it's a little too late.
Но когда вы уже это почувствуете, это будет значить, что уже немножко поздно. When we appear the symptom means is that they already have the issues in the body strong enough, big enough, large enough. Now they're manifesting. So it means it's slightly too late. Потому что когда появляются симптомы, это значит, что болезнь уже перешла на достаточно выраженный уровень в теле. И это значит, что уже в каком-то смысле поздно. So if you go to sleep early, get up early, and to have a good breakfast, the lot of issue will remove. Поэтому, если вы будете ложиться спать раньше, вставать раньше и будете хорошо завтракать, множество из этих проблем просто исчезнут. And since the health talking, if you have chance, try to drink more hot water than the cold water. И также старайтесь больше пить горячей воды, а не холодной воды. You try to drink more water than the soft drink, those Coca-Cola, so on and so forth. Старайтесь пить побольше воды, а не каких-то сладких напитков вроде Кока-Колы и так далее. And then drink more hot water than the cold water. И также старайтесь предпочитать горячую, а не холодную воду. Okay, so Хорошо? thank you, you're listening. Большое спасибо вам за то, что вы меня слушали. Yeah, the few minutes. So if you have one question, I may answer. Есть несколько минут, поэтому если есть вопрос, я могу ответить на какой-то один вопрос. But again, there's a lot of information. If you only speaks English, you can go to the Shengshun School of the Tibetan Medicine website in US. If you speak Spanish things, you can go to Shengshun School of the Tibetan Medicine website in Tenerife, in Spain. If you speak Russian, Eastern Europe language, you can go to our Shengshun School of the Tibetan Medicine in Russia. So we have a lot of information is there, so you can access. Но, как я уже говорил, если вы говорите по-английски, вы можете зайти на сайт школы тибетской медицины Шаншунг в Соединенных Штатах. Если вы говорите по-испански, вы можете зайти на сайт школы тибетской медицины Шаншунг в Кунсангаре, Тенерифе. Или, если вы говорите по-русски, вы можете зайти на сайт tibetanmedicineschool.ru. Ссылка есть в чате. Там очень много полезной информации. And also, if you have time, energy, I'm going to teach on the August 5 and 6, I think the weekend, I'm going to teach a self-massage. И также, если у вас есть на это время и энергия, то 5-6 августа я буду проводить курс по самомассажу. Yeah, so hope to see you there. Поэтому добро пожаловать, надеюсь вас там увидеть. And please enjoying with your wonderful time there. Так что, пожалуйста, наслаждайтесь. And then see you sometime, somewhere. И увидимся когда-нибудь, где-нибудь. Thank you, Kirill, wonderful translate. Спасибо Кириллу за хороший перевод. And then thank you, the Kунсангаре North, all the Ganjils and all the community members. И спасибо Северному Кунсангару, всему Ганчи, всем организаторам и членам общины. Okay, again, it looks like we have one question. Okay. It's short. How to save the energy of the mind? How to save the energy of the mind is Yes. to do yoga, breathing. Вопрос такой, как сохранить энергию ума? Заниматься йогой, заниматься дыханием. And do meditation. Заниматься медитацией. So less talk. Меньше If you говорить. talk, to stop talking. Если вы много болтаете, заканчивайте разговаривать. If you're talking voice very high, you try to reduce the voice down. Если вы разговариваете высоко или громко, старайтесь говорить ниже и тише. And when you try to talk slow. Когда говорите, старайтесь говорить медленно. That will help. И это поможет. Thank you. You're welcome. All the best wishes to you all from my heart. Наилучшие пожелания всем вам от самого моего сердца. Yeah. Thank you very much, Gena, for that wonderful teaching. Thank you.
Thanks a lot. So people here enjoy. Yeah, thank you. Hopefully one day see you all in the face, okay? Я надеюсь когда-нибудь увидеть всех вас лично. I miss really North Kунсангар. Я очень скучаю по Северному Кунсангару. I miss people there. Я скучаю по людям там. I miss the regions there. Я скучаю по этим местам. So I hope sometime soon I can see you all there. И я надеюсь, что когда-нибудь мы все там увидимся. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Спасибо всем. Дорогие друзья, спасибо за участие в лекции. Как сказала доктор, упомянула дважды, вы всегда можете найти полезную информацию на сайте Школы телесной медицины, в том числе про наши следующие курсы. Вы можете увидеть там ссылку на телеграм-канал, и когда будут появляться даты следующих курсов, вы будете в новостях на сайте. В любом случае, если вам интересно, поддерживайте с нами связь. Спасибо и до свидания. Thank you very much again. Да? Thank you. Thank you, everyone. Спасибо огромное переводчику. Кирилл, спасибо. Спасибо всем. Всем хорошего Спасибо. настроения. Okay, bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye.